Hello, students. Good evening. How are you today? I'm so today, okay? But I hope you are fine. I hope you are okay and prepared for Hello, students. today's class. Good evening. So, as I was saying, I hope that everyone is okay and prepared for today's class, okay? So, let me release the image for you. So, hello students. Let's begin our class. Okay, let's start our class today. So, students, pay attention. Today's class is the last class from the chapter 1 of book 3, okay? So, today we are going to finish the chapter 1 doing a lot of exercises, okay? We are going to do many exercises um, and try to solve your last doubts, okay? Uh, we are going to start with the grammar book, okay? So everybody grab your grammar books, okay? Take your grammar books. There are some exercises that we need to correct, okay? And we are going to start with the grammar book, page 7 and 8, exercise G, okay? So everybody please go there, take your grammar books and put your grammar book in the pages 7 and 8, exercise G. We are going to start with the exercise G. This exercise was so easy, okay, in my opinion. I think you didn't have difficulties to do this exercise. It's a simple exercise using going to, okay? So, I think I'm not going to correct all of them. I'm going to choose one picture, okay, from each part, and I'm going to correct this one here in the document, okay? I think it's okay for you. Because there are a lot of things here that it's the same, you know, the same procedure. So I'm going to choose one picture of each case, okay? So in the first part, I'm going to choose the picture number 1, okay? So the picture number 1, there is a laptop
in the picture number 1. It's this one I'm talking about, okay? So I'm going to correct this one with you. So we had there it and the action work. Okay, so we need to complete this question here, working with going to. Yes? So what should we do here, students? What should we do here to complete this question? So if we are talking about the pronoun it, okay, it's because we are referring to an object or something that it's not human, okay? So if you look at the picture, you are going to see that there is a laptop there. So this is pronoun it is referring, is talking about the laptop, but this, instead putting here the laptop, they put the pronoun it in its place, okay? So, and there is something important here. We have here the action work. So I think every one of you has this knowledge. Every one of you know that the action work means in Portuguese trabalhar. Yes? But here we are talking about an object. We are talking about the laptop. So the action work, it's not doing the job. It's not passing this information, you know. I have already talked about it for you in a lot of classes. When we use the action work referring to an object, talking about an object, we are saying that this action is passing another kind of information, okay? So when we use the action work to talk about object, it's not trabalhar the meaning, but it's instead it's passing the information of funcionar, okay? So pay attention. When we use the action work to talk about people, about humans, this action functions as trabalhar. But when we are talking about an object, these actions as funcionar. So this is the question. We have to ask here if this object is going to work. So the question would be, is it going to work? Yeah, so we have completed the question here using is, because we are talking about the person it. So we use is to get going to do the meaning we need, okay? That in Portuguese we say that going to talks about things that are going to happen. Em português, coisas que vão acontecer. And we have certainty, ok? Em português, nós temos certeza. So we are questioning here if this object is going to work. So em português, isso vai funcionar? We are talking about the object, asking if the object is going to work. Okay? Do you understand? Don't worry. I think my explanation is good for you.
okay? Everyone got the information needed, okay? So, and besides building the question, we needed to put the answers too, okay? So both answers. So an affirmative and positive answer that yes, a short answer, yes, it is going to, okay? We are saying that it's a positive. This object is going to work well, ok? We are saying that em português, esse objeto vai funcionar, ok? And if we answer no, it isn't going to work, ok? This negative answer, complete answer, okay? Just to you remember the difference, okay? So the difference between a short answer when we are working with, when we are using the going to, the difference is that if you prefer saying a short answer, you stop in the going to. If you need to say something complete, like a complete answer, you have to put the action, like I put here in the negative sentence. So, no, it isn't going to work. I mean that using a complete answer, that o objeto, né, o laptop, não vai funcionar. Ok? So, that's it, guys. I'm going to say something Portuguese for you. I don't know if it was clear. I don't know if the information was clear for you, but let me say it in Portuguese just to emphasize, ok? Então, pessoal, eu disse no começo da correção do exercício G que eu não vou corrigir todas as questões, né? Tinha bastante coisa e era basicamente a mesma função que você iria fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma de cada horizontal, uma imagem de cada horizontal, de cada caso, né? E vou corrigir mostrando para vocês como que ficaria. Tá? E vocês comparam com as outras que vocês fizeram, tá bom? Se tiver alguma específica que você queira que eu mostre aqui, que eu corrija junto com vocês, vocês mandam aí no chat, tudo bem? Mas eu vou corrigir uma de cada caso, uma de cada fileirinha, uma de cada horizontal, para a gente conseguir trabalhar com outros exercícios que eu trouxe também. Tá? That's okay? So just to remember that our objective today, our goal today is to end with the chapter 1, okay? Depending of the time, I'm going to start the chapter 2 today, but I don't know if we will be able to do it because the time passes so fast. So if we don't, I will start the chapter 2 next class, next Tuesday, okay? So guys, let's go to the next case. We have 3 pictures in the middle, okay? I'm going to choose one of them. Let me see here. I'm going to choose the picture number 6, okay? Picture number 6, okay, students? Picture number 6, count the pictures. You will know what picture I am talking about if you are a little lost, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6th picture to correct, okay? So, guys, here we have they and the action talk. So we have to complete this question using the going to, okay?
So what can we do here? So the picture number 6, there are 4 people there, okay? There are 4 people, 4 teenagers, and they are talking, okay? It's this picture I'm talking about, okay? So the question we have to do here is this one. Look, if we are talking about they, we have to use the element are, okay? So are they going to talk? Yes, students. Is that clear for you? Are they going to talk? I don't know if they are really going to talk. So I need to know if they are going to talk. So I'm asking, are they going to talk? Okay, students. So, and every time we need to ask a question in English using the going to, we need to use the elements and, is, or are, most the are and the is element before the person we are talking about, as you can see in both cases. Yeah, just to remember, I think it's not a problem for you because you demonstrate to master this subject. Okay, but if you have some doubt, you can ask me on the chat. Okay, if you have some doubt, you can ask me on the chat. Okay, so here we are going to put the answer yes and no. Is starting with yes, we have to say that it's positive. They are going to talk. So they are going to talk. Or just until the going to. Okay, yes, they are going to. Because what you are affirming, what you are saying that is okay, it's positive, it's implicit in the question. So we don't need to put the action here, only if you want to say something complete. Okay, so and here we are going to say the opposite, the contrary. So they aren't going to. Okay, here is a short answer. They aren't going to. If it was a complete answer, I needed to put the action after the going to, like this. No, they aren't going to talk. This is a complete answer. And this is no, they aren't going to. This is a short answer. Okay? Okay, students. So, next picture I'm going to correct with you. In the next sequence, okay, in the next, we have 3 pictures. I'm going to choose one. I'm going to choose the picture in the order is the picture number 8. Okay, guys? Picture 8. I'm going to correct now. Okay? The picture number 8, we have here, there is a chair, a beach chair. Can you see the beach chair? It's a yellow beach chair. Can you see the yellow beach chair? It's this picture I'm talking about. I'm going to correct, okay? And also there is a beach on the picture. Yeah, it's a place, it's a beach, and in the picture there is a yellow beach chair. Okay, it's that chair you use to lay and that's it. Okay, so you can see, guys, that we have the it again. The reason why I've chosen
this picture to correct with you. Uh, Sometimes I see some doubts in this case, so and in the at the end of the sentence we have be hot. So in the first case, guys, we have to know what means what is the meaning of be hot. Do you know what is be hot? Be hot, we are talking about the yes, we are talking about the climate, the weather. Yeah, so we are asking we are asking it's going to be hot. So be hot in Portuguese means ficar quente ou ficar calor. Okay, so this is our question. We need to know, we wanna know, we want to know if it's going to be hot. Do you understand? So the question here would be, is it going to is it going to be hot? It doesn't have in the book on the book, but we could put here when, like today or tomorrow. It would be, it would fit well in the question. It would fit better if we had these complements. Okay, it's only an example. Okay, we are modifying some stuffs, modifying some. It would be good to say when you are asking, is it going to be hot? Yeah, but when? Do you know what I mean? It's good to know when because we are using going to. Okay, so it's going to be hot today. Is it going to be hot tomorrow? Or is it going to be hot next weekend? It's good to emphasize when you are talking about, okay? Just to remember you this important thing, okay? This is important. So no doubts until now. Let's keep going with the answers. Yes, it is going to be hot if I wanted a complete answer. No, it isn't going to be hot if I wanted the complete answer, but it's not the case here. Until the going to, it's enough, okay? Because we are using short answers. Guys, is everything okay? Can I go on? Can I keep going? So far, so good. Is everything okay here? Can I go on? So let's go to the next. Let's go to the next page, page 8. Sorry. So, in this case, I'm going to choose one picture, okay? So, I'm going to choose the picture number 12. Picture 12, guys. I followed the order, okay? I've followed the order. So it's 12. It's the there are two girls in the picture.
for you to know what picture I'm talking about. There are two girls and they are in a nightclub, I think, in a disco, in a party. Okay, and if you look the about dance, so I have to ask you, I have to make a question asking you if you are going to dance. Okay, so how would be the question if we are talking about you? So we have to use are here. Okay, so are you going to dance? Are you going to dance? So I'm asking if em português você vai dançar? Okay, students. So in English, are you going to dance? Em português, você vai dançar? So this is the question, okay? So, and what about the answers? What about the answers? The yes answer would be I am, yes, I'm going to. Short answer, I am going to dance. Complete answer. Okay, so yes, I am going to dance. Complete answer. Yes, I am going to. Short answer. Okay? The no, the negative. I am not going to dance in the case, or just not going to. Is it everything okay, students? Is it everything okay? Let's go to the last. Let's go to the last exercise, okay? The last picture I'm going to correct with you in the exercise G. Let me choose one in the last case. Students, picture number 14. Okay? Picture 14. Picture number 14. There is a boat in the picture. It's a kind of boat. Yeah, a boat. There is a pool. Yeah, I think it's a club. Yeah, it seems to me that it's a club here. It's a club in the picture. It's a picture of a club. Okay, so the question is, we swim. Okay, so we have the action swim. Okay, how would we build this question? How would we build this question? Working with going to. So for we use are. Okay, are we going to swim? Are we going to swim? Okay, it's everything okay? It's so easy. Yeah, so easy. The answers, yes, we are
going to swim. Complete, okay? I'm going to put a complete answer here. No, we aren't going to swim. Very good, students. Yes, we are going to swim. No, we aren't going to swim. Doubts. Pode usar o we nesse caso. Which case? Qual caso? Do dance? Yes. Se for o caso do dance, pode. Porque vamos supor que você estivesse na situação, na imagem. Então ele poderia estar perguntando: vocês vão dançar? É, sim. Ele poderia estar perguntando: vocês vão dançar ao invés só de você vai dançar? Então, você poderia responder com we. Sim, poderia. Ok? Sem problemas, tá bom? Guys, everything okay? Doubts? Can we move to the exercise 8? Can we go to the exercise H? Yes or no? Exercise H in the page 9, on the page 9. Let's go. So now we are going to correct, students, for finish. We are going to finish the grammar book from chapter 1. After this, I brought here some more exercises, okay? Exercise H. So, here in this case, we had Portuguese. We had some sentences in Portuguese, and we needed to pass these sentences to English. Okay? So, we have here the first sentence. Você vai me ligar? Okay? It's a question. You are asking someone if this person is going to call you. So, in English, você vai me ligar? In English would be, are you going to call me? Yes? Are you going to call me? Are you going to call me? So, the sentence in Portuguese, você vai me ligar? In English, we had to translate, to pass to for the English language. So, are you going to call me? Students, the second sentence, ela não vai lá. Ela não vai lá. In Portuguese, how can we say it in English? How can we pass this sentence to the English language? So, ela não vai lá.
So we have to use she isn't. It's because it's a negative situation, yeah? Ela não vai lá, não vai ir lá. We have to use the ir, the go here. She isn't going to go there, okay, guys? So, she isn't going to go there. So, ela não vai ir lá, ela não vai lá, né? In English, she isn't going to go there. So, this is the sentence. Okay, guys? Okay, students? Are you doing it right? Are you doing it right? The number 3, guys. The sentence number 3 em português. Eles vão cozinhar hoje. Eles vão cozinhar hoje. In português. In English. How would be this sentence in English? So, they are going to, yes, they are going to cook today. It's an affirmative, okay? Look, they are going to cook today. So we have a question, a negative, and an affirmative sentence, okay? One of each. Let's go, students. Number 4. Sentence number 4 is a question. O que você vai beber? O que você vai beber? Em português. How would I say it in English? How can I say it in English? Let's translate. Let's pass for the English. So it's a question. What? O que você vai beber? So what? O que? What are you going to drink? This would be the sentence in English. What are you drink? The person is asking you, what? What are you going to drink? Water, beer, wine, juice, soda, coffee. What are you going to drink? Okay? The fifth sentence, the sentence number 5, okay? It's another question. Em português, você vai comer arroz hoje? In English, how would it be in English? Você vai comer arroz hoje? You, so are you going to, você vai, are you going to eat rice, arroz, rice, rice, and the today. Okay, students? So, today. Next em português. Vocês vão trabalhar hoje?
Vocês vão trabalhar hoje? So, in English, how would it be in English? How would it be in English? Vocês, you. So, are you going to work today? Okay, guys. So, are you going to work today? Are you going to work today? Yes. So, in this case, we could answer I am going to work today or we are going to work today. Depend of the situation. If you are talking about only you, it's only your case, only your situation. So you say, I am going to work today. He isn't going to work today. She isn't going to work today. But if both of you are going to work, so you say, we are going to work. You are talking about you and another person together, another people together, counting you, okay? Students, sentence number, I forgot the counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sentence number 7, students. Sentence number 7 is eu não vou dirigir. Eu não vou dirigir. In English, how can I say it in English? So, I am not going to drive. I'm not going to drive. Em português, eu não vou dirigir. Okay, students? The next. Em português, você vai falar inglês. Você vai falar inglês. Em português, in English. How would I say it in English? How would I say it in English? You are going to speak, okay? You are going to speak English. So I mean it, okay? So I mean it. I mean it. I'm saying it seriously. So you are going to speak English. Even you. I know that all of you that are watching me are capable of it. You are capable. You can speak English. Okay, guys. So, the last 3 sentences, I have to say something for you. I have to explain something for you, something new, okay? Something new for you. So I'll have to talk a little bit in Portuguese with you if it's not a problem, okay? If it's not a problem, I'm going to
to talk a little bit in Portuguese with you, only to explain this case here, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Aí nessas três últimas frases eles usam algo novo, vamos dizer assim, algo diferente que eu ainda não comentei com vocês ainda. Eu não sei nem por que essas frases estão aqui, mas isso aqui tem a ver com o assunto que nós vamos ver na semana que vem. Ele tem mais a ver com o assunto que nós vamos ver amanhã. Amanhã não, perdão. Na semana que vem. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu queria dizer aqui para vocês, ó, presta bem atenção. Como que a gente fala esse haverá em inglês? Quando a gente está falando algo que haverá, a gente está falando sobre, falando sobre futuro também, certo? Haverá, a gente está falando sobre futuro. Porém, para a gente fazer isso aqui, a gente tem que usar um elemento específico. Vocês lembram do there is e do there are? Vocês lembram do there is e do there are, pessoal? Sim ou não? A gente aprendeu há um tempinho atrás eles, né? E eles fazem aquele sentido de há de haver, não é? Uma coisa que há num certo espaço, num certo local que você está. Você precisa falar o que há ali, o que tem dentro daquele local, o que contém ali naquele espaço, né? Naquele espaço que você está, naquele espaço que está ao seu redor. O que há ali, o que tem ali. Lembra do there is e there are? Né? Isso aqui tem meio que uma ação com o there is e com o there are, tudo bem? Ele tem meio que uma relação, porque se vocês podem ver aqui que relembrando que eu, né, relembrando vocês, o there is e o there are eles fazem o sentido de há. Mas é uma coisa que há agora, tipo, no presente momento. Então você está num espaço, né, você está num local, por exemplo, eu estou aqui na minha casa agora, né? Se eu olho ao redor aqui da minha casa, do lugar que eu tô aqui, eu consigo falar para vocês o que há aqui nesse espaço, nesse ambiente, os objetos, os animais, as coisas, tudo que tá aqui dentro eu consigo falar para vocês usando there is e there are, entende? É essa a função do there is e there are. Só que para eu falar haverá é uma coisa que ainda haverá, é uma coisa que ainda terá, acontecerá. Certo? Então eu não estou falando de agora, do momento agora, eu estou falando de um momento futuro, um momento depois. Tá? Mas é bem simples, é só vocês memorizarem isso que eu vou mostrar para vocês agora. Né? Inclusive ele trabalha com o will, e o will vocês na semana que vem. Eu começo no finalzinho da aula de hoje, mas eu acho que eu vou deixar para a semana que vem, para ficar para dar para explicar com mais calma para vocês, né? Comparar ele com o going to para você pensa de usar um ou outro, saber o momento certo de usar um ou outro. Então, estudantes, já adiantando aqui, para você falar haverá, você usa o will, que é um elemento que a gente vai ver melhor na semana que vem. Mas como que eu vou falar esse haverá, então? Esse haverá, ele meio que faz parte do there is e there are. É meio que uma derivação do there is e do there are para falar do futuro, entendeu? Então, o there is e o there are é para agora, é para o presente, é o que há agora no momento, no espaço, no local. E o que haverá naquele lugar? O que haverá naquele espaço em determinado momento, no futuro? Então, é para isso que serve o haverá, que a gente usa como there will be. Eu quero que vocês repitam comigo, vamos lá? Repitam comigo. There will be. There will be. Ok? There will be. Então, quando você fala esse there will be, ele que é essa derivação do there is do there are para falar sobre future, né?
Então a gente está falando aqui de future, a gente está falando de futuro. Então ele faz o sentido de haverá ou haverão, né? O there will be ele já faz o sentido de singular e plural, tá? Não tem outro que nem no caso, no there is e no there are, vocês lembram, né? Que o there is é quando eu vou falar que há uma coisa que há um elemento só específico daquele objeto, né? Ou daquele animal, ou enfim. Então a diferença de there is e there are é singular e plural, né? No caso do there will be, não. There will be ele serve tanto para singular quanto para plural. É só você falar there will be. Você já vai estar fazendo o efeito de algo que haverá, que terá, ou coisas que haverão ou terão futuramente. Então vocês percebam, olhem bem as frases, né? Olhem bem as frases. Percebe que ele está usando there will be e está usando no sentido de um ambiente. Vocês perceberam? Olha a primeira frase. Haverá muita gente na loja. Então eu estou falando o que haverá. Haverá pessoas, né? Clientes e em um lugar específico, na loja. Vocês perceberam? É aquilo que eu ensinei para vocês anteriormente. O there is e o there are, e tanto as derivações dele, como o caso do there will be, que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são coisas muito dimensionais, muito espaciais no inglês, né? Você está falando de um ambiente, de um espaço específico, então é mais ou menos esse raciocínio, tá? Então eu quero que vocês imaginem aí comigo, me ajudem. Para eu falar haverá muita gente na loja. Como que eu vou falar isso? Pois é o there will be. Então, com o there will be eu já estou falando haverá. Haverá o quê? Haverá muita gente, né? Haverão muitas pessoas lá. Então, como que eu vou falar muita gente? Para falar muita gente, a gente pode falar, usar o a lot of. A lot of e, né, gente, não tem... essa palavra no inglês não... É people, tem que usar people, tá, galera? Né? A gente pode usar folks, né? Mas people soa melhor. Então, there will be a lot of, estão usando o a lot of com o sentido de muitas, muitas pessoas. Então, there will be a lot of people na loja. Como que eu falo na loja? Né? Eu posso falar at the store, posso falar in the store. Tá bom, galera? Então, essa frase aí ficaria desta forma, tá? Então, there will be a lot of people at a store. Tá? Deu para acompanhar aí, gente? Sim ou não? Olhem a segunda. Olhem a segunda frase, ó. Haverá novas roupas para ela. Haverá novas roupas para ela. Ou como que eu vou falar isso aqui, pessoal? Que haverá muitas roupas. Então vai ficar bem parecido com a de cima. Então vai ficar there will be, né? There will be a lot of, de novo, muitas clothes, né? Ah, não é muitas não, esquece. É só novas roupas. Eu li muitas roupas, perdão. Então, haverá novas roupas. Então, there will be new. Então, me desculpem, não é muitas roupas, é
roupas novas. Então, new clothes, ok? Ok, ok, Suzana, sem problema. There will be many people in the store. Perfeito. Sem problema nenhum. É que eu não quis usar o many, né? Porque eu ainda vou explicar para vocês o how many, o how much e mais detalhes sobre isso. Usei o a lot of, que ele é um elemento neutro nesse caso. Mas, se você já tem o conhecimento sobre o many, perfeito. Ok, sem problemas, gente. Sem problemas. Então aqui, ó, só confirmando o meu erro, eu tinha falado que era muitas roupas, né? Mas na verdade é roupas novas. Então eu troquei para new clothes. Para ela seria for her, ok? Então there will be new clothes for her. Então haverão, né? Roupas novas para ela. Certo, pessoal? E a última frase, né? A última frase tem um último detalhe aqui que eu deixei para mostrar agora, que a gente já faz aqui para vocês verem, né? Se vocês perceberem aqui, a última frase ele fala: não teremos show amanhã. Esse jeito aqui de falar não é a mesma coisa de falar que não haverá alguma coisa, que não terá alguma coisa, tá? Só para vocês pegarem o sentido interpretativo, tá bom? Então dá na mesma, a gente fala, ó, não haverá show, não teremos show. Então da mesma forma a gente vai seguir esse raciocínio do there will be, porém nós usaremos a forma negativa dele. Né? A gente precisa falar que não haverá algo, né? Que não terá algo, né? Então, como que a gente vai falar isso? Que não terá algo, que não haverá algo? Então, a gente vai usar a forma negativa do there will be. Aí, galera, já é meio que um spoiler para vocês da aula que vem, porque a gente já tá trabalhando, eu já tô mostrando um pouco do will aqui para vocês, da aula que vem, né? Então, já é meio uma forma como ele funciona. Eu já estou mostrando elementos que vocês vão ver na semana que vem. Então, já é meio que uma coisa adiantada aí. Então, já vou mostrar aqui para vocês a forma negativa dele, para vocês já saberem, ó. Então, para eu falar não teremos, não haverá, não haverão, eu vou falar there won't be. Tudo bem? Então, quando eu falo there won't be, eu tô passando o sentido oposto, que faria o sentido de não haverá, não haverão, não teremos. Tudo bem, gente? Então é um elemento bem curtinho, tá? Que vocês já podem estar fazendo uso dele quando vocês precisarem, tá bom? Então, there will be, there won't be. Então, observem aqui que na frase nós temos não teremos show amanhã. Então, como que a gente vai falar isso? Não teremos show. Então, vai ficar there won't be, né? O que eu mostrei aqui para você. Não haverá, não teremos, né? Show. Como que nós falamos a palavra show em inglês? No caso, o evento, né? Que vai lá o banda, o grupo musical. Como que nós falamos isso em inglês? Nós usamos a palavra concert, né? Que é a palavra concert. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Porque a palavra show in English, né? A ação show in English, ele faz uma outra função. Então, quando a gente está falando de show, né, desse tipo de evento, que vocês sabem bem o que é,
a gente usa a palavra concert, tá? Concert. Tudo bem? Então, there won't be concert. E o amanhã, né? Que é tomorrow. Tudo bem, galera? Bom, finalizamos aí. Tranquilo, gente? Está tudo ok? Manda um yes aí pra mim se tiver tudo ok. Agora a gente vai para os exercícios finais para encerrar a aula de hoje, tá bom? Eu vou voltar a falar em inglês com vocês agora. Né? Eu falei em português para explicar isso aqui para todo mundo puder, para que todo mundo pudesse entender melhor, tá bom? Então eu acho que é isso, tá? Mandem um yes aí para mim. E eu já vou colocar no outro documento para a gente finalizar. Se vocês quiserem tirar foto ou ir copiando, são aqueles exercícios que não tem no livro. Então, são exercícios a mais que eu preparo, trago para vocês, para a gente estar fazendo uma revisão final, né? E eu vou precisar aí da participação de vocês, tudo bem? Então eu vou voltar a falar em inglês com vocês agora, nesse finalzinho, para a gente realizar esses exercícios. Aí fica a critério de vocês tirar uma foto para fazer com mais calma depois, ou já ir copiando e já respondendo, tá? E eu vou precisar da interação de vocês. Eu vou precisar que vocês mandem as respostas, tá bom? Bom, vamos lá. Students, let's go. Let me close this document. No. Yes. Students, I've prepared some exercises for you, some extra exercises just to finish this subject related to going to and the chapter 1 in general, okay? There are a lot of exercises about everything we have learned in this chapter 1. To start with, we are going to start with this exercise here, okay? With these exercises. So let me put my camera a little smaller, sorry. To not disturb your vision. So look, we have here, students, 4 questions and we have some alternatives. To complete with the best alternative, the correct one in this case, okay? In each cases, okay? So the objective is choose the best alternative. So let's go to the alternative number 1, students. Look, number 1 we have space Jamie space to talk to John. So which of the alternatives complete the best this sentence? Is Jamie go to talk to John? Is Jamie going to talk to John? Are Jamie go to talk to John? Or are Jamie going to talk to John? Letter A, B, C, or D?
I'm going to wait some seconds, some minutes for you to think and give the answer on the chat, okay? So, your guesses on the chat. Let's discuss, let's interact, okay? So let me see your answers. Auline, letter B. Carol, letter B. Susana, letter B, okay? And what about you, students? The another students. Rafael B. Okay, so it's a lot of people here are saying the correct answer is the letter B. Okay, so and you are right. Okay, you are right. You are correct. You have done it correct. So B is the best alternative here. So is Jamie going to talk to John? So we are asking if Jamie is going to talk to John. In Portuguese, we are asking if Jamie vai conversar com John. We have to know. We don't know the situation if it's going to happen or not. So guys, let's put your attention now in the number 2, in the question number 2. Read together with me, okay, the question. When are you going to travel? Pay attention. When are you going to travel? Imagine that there is a person that is asking it for you. So, when are you going to travel? So, which of the alternatives would be your answer, the best answer? So, yesterday, last week, 2 months ago, or next Thursday? Which is the correct alternative, the best alternative? A, B, C, or D? Susana, Carol, Auline, Alice, they are telling us, they are saying us, they are guessing that the correct is the letter D. So does Rafaeli. You are saying to me that the correct is the, let's check it out. Let's take a look. So, if the when are you going to travel, we are talking about future, isn't it? We are talking about future, students. We have just learned about going to. So we are talking about future. So the question is, when are you going to travel? If I am asking for you, when are you going to travel? I want to know in the future. Okay? If you look the alternatives, letter A, B, C, they are talking about past. There is no sense, there is no sense. Mix future with past. If it's future, we are talking about future. So the only alternative would be next Thursday, because next
We are talking about future, na próxima quinta. Do you understand? So let's put your attention in the number 3 now, okay? Put your attention in the question number 3. Look the question. What are you going to eat for dessert? What are you going to eat for dessert? Letter A, an ice cream. Letter B, yes, an ice cream. Letter C, no, I'm not. Letter D, maybe I'm going. What is the best alternative? Pay attention. What is the best alternative? A, B, C, or D? Let's go. Someone, a person is asking you, what are you going to eat for dessert? Which would be the best answer? So we have three opinions. Susanna is saying that is letter A. Carol is saying that is letter A2. Rafael is saying that is letter B. Anyone else to comment? Anyone else to try to guess the answer? Can I say? No more guessings, no more opinions, no more tryings. Aurine, letter D. Okay. So let's check. Let's check this. Pay attention. Guys, look. Look the question. The question is what? What are you going to eat for dessert? What is pay attention in the question, the sentence. What is ruling here is the question word what. This is the command. The person wants to know what you are going to eat for dessert. He wants to know what. He wants to know what is your dessert. He wants to know what are you going to eat. So you have to say something objective, something concrete. You have to say for the person exactly what you are going to eat. Okay? So the correct letter A, okay, is the letter A, an ice cream. Okay, because in this answer you are saying exactly what you are going to eat for dessert. Okay? So I'm going to say something in Português for you. Pay attention. Então, galera, o que eu disse, se caso não ficou muito claro para vocês, foi o seguinte. Na pergunta na número 3, ele está perguntando o que você vai comer de sobremesa.
Então é isso que eu estava querendo dizer, que ele tá querendo saber algo específico, ele quer saber exatamente o que é que você vai comer de sobremesa, né? Então você tem que dar uma resposta objetiva, você tem que falar exatamente qual é a sobremesa, né? Então, o que está mandando na pergunta é o what. Sempre que tiver as question words nas perguntas, geralmente as pessoas elas querem uma informação específica, uma informação objetiva. E a única que responde exatamente a algo específico é a letter A. Então ele já fala, ó, é um sorvete. Vou comer um sorvete, é um sorvete. Né? Vocês podem ver que as outras eles estão respondendo, né? É como se eu não tivesse colocado what na pergunta, perguntando exatamente o que é a sobremesa. É como se eu estivesse perguntando sem o what. Só are you going to eat dessert? Né, tirando o for, tinha que tirar o for também. Perguntando, você vai comer sobremesa? Aí você poderia falar, sim, um sorvete. Não, não vou. Talvez eu vou. Entende? Então essa é a diferença. Como a gente usou o what, ele quer saber exatamente o que você vai comer para a sobremesa. Vocês entenderam a explicação aqui que eu... Opa! Vocês entenderam o que eu falei, o que eu expliquei? O porquê que é a letter A? Yes ou não? Então isso aqui é importante, tá? Então o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Cadê? Ih, eu já fechei os documentos, deixa quieto. Acho que dá pra colocar aqui, ó. Fosse apenas Are you going to eat anything for dessert, por exemplo? Se a pergunta fosse essa, ó, por exemplo, sem o what, sem o que especificamente, né? Se a pergunta fosse sem o what, fosse você vai comer alguma coisa disso? Aí as três respostas aqui embaixo se encaixariam. Se ele está perguntando você vai ou não, você vai comer sim ou não? Entende? Quando ele pergunta o what, ele quer saber uma coisa específica. Ah, é isso. Entende? Então, você vai comer alguma coisa para a sobremesa? Sim, um sorvete. Não, não vou. Resposta: No, I'm not. Talvez eu vou. Maybe I'm going to. Então essa foi a diferença, tá, pessoal? So, students, put your attention now. Put your attention now in the question number 4, okay? Question number 4, pay attention. Sentence number 4 is not a question, it's a sentence. It's an affirmative. But Benny and Marion to host a party. Benny and Marion are go to host a party. Benny and Marion are going to host a party, or Benny and Marion is going to host a party. A, B, or C? Which is the correct alternative? Which is the best alternative to complete the sentence in the number 4? Very good. Uh,
most of you are saying that is the letter B, so I think this exercise was so easy to find the answer. So you are correct. Now everyone who said it's letter B, you are correct. Very good. So it's because we are talking about two persons. We are talking about two people here. Okay, Benny and Marion. It's not only one. If it was only Benny, we would say Benny is going to. If we said only about Marion, Marion is going to, but we are saying about both of them. We are talking about two people, okay? So Benny and Marion are going to host a party using the going to. The to is already there, so are going to. Okay, guys. So, and I think that is something interesting for you here is the action host or host. Do you know what is the meaning in our language in Portuguese about the action host or host? Let me say it for you. It's interesting. The action host or host means hospedar. Okay. In Portuguese, host, that action is hospedar. But what did I want to mean in this sentence using the action host? I'm meaning that Ben and Marion are going to host, are going to give a party. So in their houses, in their house, I think they live together. So eles vão hospedar uma festa, eles vão dar uma festa. Então, provavelmente vai ser na casa deles, por isso que eu usei o host, tá? Então, quando a casa é na quando a casa, ó, quando a festa é na casa do fulano de tal, ele tá sendo o host da party, ele tá hospedando a festa. A festa vai ser na onde ele mora, no lugar que ele mora. Por isso que eles usam o host de vez em quando. Então isso é interessante para vocês. Okay, is that clear? Is that clear for you guys? Yes or no? So let's move to the next slide. So we have some situations here too. So students, tell me in the number five, put your attention in the number 5. Where are you going to live? Where are you going to live? Pay attention in the question. Where are you going to live? Inside the hospital? Under the furniture? Across the street? Which alternative is the best? A, B, or C? Tell me. Tell me. Carol is guessing that is the letter C, students. And what about you? What do you? Carol is saying that is letter C. What do you think?
Do you agree with her or not? The question is, where are you going to live? No more guessing, so let's go. The question, where are you going to live? What is live in Portuguese, guys? What is live? What is live? Live it's not is em português morar, viver. So the question is, where are you going to live? Onde você vai viver? Onde você vai morar? So the correct answer would be letter C, guys. So it's the only place we can live here is across the street. Yes, we are saying across the street, do outro lado da rua. Né? If we say inside the hospital, we are saying no interior do hospital, dentro do hospital. Né? Não mora lá, né? Não dá pra morar no hospital. Under the furniture, embaixo do móvel. Tem como morar embaixo do móvel? Não. Era uma brincadeira, era uma pegadinha. Então a correta era a letter C, across the street. Imagina vocês estão andando na rua, você pergunta pra mim, oh, onde você vai morar? Fala, do outro lado da rua, é ali, ó. Across the street. Okay, guys, put your attention number 6 now. In the number 6. Why are we going to study again? Why are we going to study again? Look the question. Why are we going to study again? Why? Letter A, because it's raining. Letter B, because we have a test tomorrow. Letter C, because we don't need to. Letter D, because we are busy. What is the correct alternative? Which is the correct alternative? Number 6. A, B, C, or D? So students, most of you are guessing that the correct alternative is the letter B. Yes? So the question is, why are we going to study again? The answer, because we have a test tomorrow. So if you said letter B, you are correct, okay? So the number 6, guys, the correct one is the letter B, okay? Because we have a test tomorrow. So why are we going to study again? Por que que nós vamos estudar novamente? Because we have a test tomorrow. Porque nós temos uma prova amanhã. Okay, students? Number 7 now. Put your attention, focus on the question number 7. Pay attention. The question is, how long are you going to take to get there? How long are you going to take to get there? Do you remember what is how long?
Think. How long are you going to take to get there? Letter A, every day. Letter B, about 1 kilometer. Letter C, half hour. Letter D, never. Which is the correct? Number 7. Okay. So, most of you are saying that the correct alternative is the letter C, okay? So, let's check it out. How long are you going to take to get there? The question in Portuguese would be quanto tempo? How long? Quanto tempo? Então, quanto tempo você vai levar para chegar lá? Are you going to take to get there? Half hour. Letter C. It is the correct one. Very good. The question wasn't how many kilometers. Né? A pergunta não foi quantos quilômetros. A pergunta foi quanto tempo. Meia hora. Half hour. Ok? Very good. Very good. If you said letter C, congratulations. So, the last in this slide is the question number 8. So everyone, put your attention, focus on the number 8. Look the question, pay attention. When are you exercise? When are you going to exercise? Letter A, I'm going to exercise twice a week. B, I'm going to exercise at 4:30 p.m. C, I'm go to exercising twice a week. D, I'm go to exercising at 4:30 p.m. A, B, C, or D, number 8? The question is, when are you going to exercise? Okay, let's go. Most of you are telling me that the correct answer would be letter B. I'm going to exercise at 4:30 p.m. But students, pay attention. The question is, when are you going to exercise? And not what time
are you going to exercise? Okay. I know that in our culture, Brazilian culture, Portuguese language, we tend to say the hour, the time. But in English, when they ask when they use the question word when, they want to know the day, the week, the period, like in the morning, the afternoon, in the evening, at night, on Monday, on Tuesday, on Friday, on the weekend, during the week, every day. So when they ask when, they wanna know exactly these informations I've told you. You know. Let me be clear telling it for you in português. Então, pessoal, aqui vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado porque na nossa cultura, como eu havia falado, a gente tem o costume de falar o horário nesse tipo de pergunta, né? Então, quando que você vai fazer tal coisa? Tal horário. Mas, para eles não. Para eles, se eles querem saber o horário, eles vão perguntar what time, que horas, né? Eles estão querendo saber algo específico. Quando eles perguntam when, a resposta que eles buscam, teoricamente, não é o horário, mas sim ele quer saber quando, se referindo ao momento da semana, sabe? Então, por exemplo, ele quer saber o período do dia, né? Ele quer saber de manhã, de tarde, de noite, ele quer saber o dia da semana, ele quer saber se é na semana, se é no final de semana. Então é isso que eles buscam quando eles, ao fazer uma pergunta com, né? O horário geralmente a gente fala quando eles perguntam, se eles forem perguntar what time. Então, a resposta mais adequada aqui seria a letter A. Tudo bem? Eu vou me exercitar 2 vezes na semana. Que é exatamente quando você vai se exercitar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? 2 vezes na semana. Aí depois você poderia especificar o dia. On Monday and on Wednesday. Né? Na segunda e na quarta, por exemplo. Você está falando exatamente quando que é. Is that clear? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ficou claro o que eu quis dizer para vocês, pessoal? Então, isso daqui vocês foram pegos por uma pequena diferença cultural. Só isso. Concordam com o que eu expliquei? Então, pelo fato de ter sido when, eles querem saber exatamente o momento, sabe? Né? Então, beleza, pessoal. Eu vou pular um exercício aqui, se der tempo a gente volta para ele. Eu quero fazer outros aqui porque revisa outros assuntos que a gente aprendeu. E eu tô vendo que no Going To vocês estão bacana, tá? As duas que vocês erraram não foi por questão de nada envolvido com a estrutura, ou enfim, as duas que vocês erraram foi uma questão de, uma foi as duas foram interpretações, essa daqui no caso vocês não sabiam, teoricamente vocês não sabiam, então como eu falei isso para vocês agora, existem algumas diferenças culturais, aos poucos eu vou falando algumas para vocês, que nem eu falei essa agora, tá? Mas vocês estão ótimos. Então, students, I'm going to pass this slide to this one. If we have time, we go back there, okay? If it lasts time for us, we go back there. I wanna you to do these exercises here because in this situation we are going to review another subjects we have learned one besides Going To, okay? So besides Going To, we learn about parts of the house, furniture and appliances. So I want to test you in this.
So guys, put your attention in the number 9 and possessive case. Yeah, this is going to focus on possessive case and family vocabulary. So pay attention. Number 9. My sister's daughter is my sister, niece, granddaughter, grandmother. Which is the correct alternative? Pay attention. My sister's daughter is my sister, niece, granddaughter, grandmother. Okay, most of you are telling me that the correct one is the letter B, niece. Yes? Niece. And congratulations, you are right. It's niece. Okay, the another alternatives makes no sense. Okay, because we have here my sister's daughter. What is my sister's daughter in Portuguese? A filha da minha irmã. Yeah? Lembra do possessive case? Aonde está o possessive case? Está na minha irmã. Então, o que está vindo depois do possessive case, que é daughter, é da minha irmã. Então, lembra, o possessive case ele vai no meio. A gente sempre coloca o possessive case no nome de alguém, numa pessoa a quem a gente está se referindo. Mas em quem a gente coloca o possessive case é quem possui o que vem depois. E ele faz a função de do ou da. Né? Então, a filha da minha irmã. Então, de quem que é essa filha? Da minha irmã. Então é my niece, né? É minha sobrinha, né? Minha irmã, minha neta. Minha neta. Guys, very good. So, put your attentions in the number 10, in the question number 10. My uncle's son is my cousin, grandson, nephew, aunt. My uncle's son is my cousin, grandson, nephew, aunt. Okay, guys, most of you are saying that the correct alternative is the letter A, cousin, and you are correct. So who said letter A in the number 10? You are correct. It's obvious because my uncle's son is my cousin. Yes? Então, de quem que é o filho que está falando ali? O son. É do meu tio. Então, o filho do meu tio is my cousin, o meu primo. Very good, students. So, let's put your attention to the next number 11. Pay attention. Number 11. My sister is my father's aunt, mother,
daughter, wife. Pay attention. My sister is my father's aunt, mother, daughter, wife. Number 11. Which is the correct alternative? Okay, guys, okay. So, most of you are saying that it's the letter C, the correct from the number 11, yes? So, my sister is my father's daughter. Very good. This is correct. Letter C. Okay. The another ones would be an absurd. Yes. So, a minha irmã, ela é o que do meu pai? A minha irmã, ela é a filha do meu pai, né? Então, de quem que é a filha? Do meu pai. Então, minha irmã, my sister is my father's daughter. É a filha do meu pai. Ok? Né? Wife, já pensou? My father's wife? My father's aunt? Não faz sentido, né? Guys, the last in this slide, the last one in this slide is the number 12. Put your attention on the number 12. Focus on the number 12. Pay attention. My is my brother's son. My is my brother's son. My niece, my nephew, my grandson, or my brother. What is my brother's son? Okay, very good. So, most of you are telling me that the correct is letter B, and very good, it's correct. My nephew is my brother's son. Então, meu sobrinho, my nephew is my brother's son. É o filho do meu irmão. Very good. Guys, we have a last slide, okay? Let's go. Let's keep going. Don't give up. Don't give up. We are almost finishing, okay? So, guys, put your attention, focus on the question number 13. The question is, what do you use to cook food? What do you use to cook food? Letter A, stove. Letter B, sink. Letter C, sofa. Letter D, shelf. Correct alternative is the best alternative. What do you use to cook food?
Guys, we have three different opinions here. Now, Susanna said that it's. But pay attention in the question. Pay attention in the question. The question is, what do you use to cook food? Então a pergunta aqui foi: o que você usa? Qual que é o acessório da casa que você usa para cozinhar a comida, para fazer a comida? Stove, sink, sofa ou shelf? Letter A, students. Stove. Né? Você usa o fogão, né, para fazer a comida. Stove. Guys, focus on number 14. Pay attention. What do you use to clean your clothes? What do you use to clean your clothes? Refrigerator, washing machine, stove, drying machine. What do you use to clean your clothes? To clean your clothes. Refrigerator, washing machine, stove ou drying machine? Okay, let's go. Most of you are saying that the correct one from the number 14 is letter B, washing machine, and you are correct. Washing machine. Why? Look the question. What do you use to clean your clothes? O que que você usa? Qual acessório da casa usa para lavar, né, para limpar as suas roupas? Refrigerator, washing machine, stove ou drying machine? Washing machine, né? Você usa a máquina de lavar para limpar suas roupas, né? Geladeira é para outra coisa, stove para cook, drying machine é para secar. Guys, the last exercise from today's class. Pay attention, the last for finish. I'm going to count the pictures, like picture number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. So the picture number 1, look, I'm going to point with my mouse, okay? This picture, say it in English. What is its name in English? How can I call it in English? This picture, this image. What is the name of it in English? Bed. Very good. Bed. And the second picture, this one here, which I'm pointing, how can I call it in English? What is the name of it in English?
Very good. Sink, sink or bathroom sink. Both are possible. Very good, very good. We can call this sink or to specify sink. And this object here, students, and this picture, this object, how can I say, how can I call it in English? What is its name in English? This. Shelf. Very good, very good. So this element, this object here, we say shelf in English. Very nice. And this one here, students. What about this one? This one. What is its name in English? What is its name in English? Yes. It's prateleira mesmo, Susana. You are correct. It's shelf. And this one? This one. Curtains. Students, for finish, we have 3 objects. We have 3. Can you say the name of these objects? The 3. Falem para mim o nome dos 3 últimos. Para a gente finalizar a aula. Falem para mim o nome dos 3 últimos aqui, ó. Como eu falo tapete em inglês? Como eu falo espelho em inglês? Como eu falo micro-ondas em inglês? Carpet, pode ser rug também. Microwave. Mirror. Mirror. Very good. Very good. Microwave, espelho, mirror. Microwave, micro-ondas. Carpet ou rug, tapete. Gente, é o seguinte. Vou finalizar a aula de hoje. Podem mandar os nomes completos, mirror. Pode mandar os nomes completos de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, sobrou um exercício dando nome. Eu vou deixar esse exercício aqui no fundo. Se vocês quiserem tirar foto e tentar fazer ele em casa, é bacana, porque não deu tempo da gente fazer ele hoje. Na próxima semana eu já quero começar com o Will. Né? Então, se vocês quiserem fazer em casa esse último exercício, me mandar uma imagem, ó, sim, né? Eu falo se está ok, se está de boa. Ou só para fazer mesmo, para praticar mais um pouco o Going To. É esse exercício aqui, ó. Deixa eu trocar minha imagem de lugar para não pegar na frente aí. Então é esse exercício aqui, ó. Se vocês quiserem tirar foto, tentar fazer em casa para praticar mais um pouco o Going To, né? Fica à vontade. Eu optei por a gente pular ele para fazer os outros. Mas tirem uma foto aí. Tira um print, né? Não sei por onde vocês estão assistindo. Next weekend, what are these people's plans for the next weekend? Então aqui você deve escrever essas pessoas para o próximo final de semana. Tá mostrando na imagem o que cada um deles vai fazer na próxima semana, que são planos, que são certezas, né? Usando o Going To. Então você vai falar o que cada um deles aí, ou o grupo de pessoas, vão fazer no próximo final de semana.
Tá? Um exercício bem bacana. Dependendo de como for, vamos ver na semana que vem se der pra gente fazer, eu faço com vocês, tá? Tudo bem, Suzana, eu dei presente pra você. Suzana, Beatriz, Alice, Miriam, Pauline, Camila, Edson, Carol. Mais alguém, students? Vocês conseguiram tirar o print? Qualquer coisa eu tiro uma foto aqui agora rapidinho antes de jantar e mando pra vocês lá no grupo, tá bom? Não se preocupem. Gente, então é o seguinte, eu vou encerrar a aula. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da aula. Na semana que vem a gente continua aí os nossos assuntos, tá bom? Então é isso, galera. Então, muito boa noite para vocês, um bom descanso, uma boa semana, tá? Nos vemos na semana que vem com mais coisas novas aí. Então, bye bye, students. Have a good week, have a good weekend, have a good night, and see you next class. Bye bye. De nada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bye bye.